Dear learners, welcome you all. Today we are going to discuss properties of homomorphism. The learning outcomes are to understand the properties of homomorphism, to prove every homomorphic image of a group is a group, and to prove every homomorphic image of an abelian group is abelian by applying the properties of homomorphism. Before going to discuss the properties, let us recall few important definitions. Out of them, the first one is homomorphism. Let G circle and G dash star be two groups. Then the mapping F from G to G dash is called an homomorphism if F of A circle B is equal to F of A star F of B for all A comma B belongs to G. ఏవైనా two groups మనకు G అనేది non-empty set, circle binary operation. G dash non-empty set and star is the binary operation. So ఈ two groups మధ్య F అనే మ్యాపింగ్ ని మనం G to G dash డిఫైన్ చేసినప్పుడు F of A circle B అంటే A కామా B అనేవి బిలాంగ్స్ టు G లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్. A circle B కూడా మనకి G లోనే ఉంటుంది గ్రూప్ కాబట్టి. సో దీని యొక్క ఇమేజ్ F of A circle B is equal to F of A. F of A అంటే A యొక్క ఇమేజ్, F of B అంటే B యొక్క ఇమేజ్. స్టార్ అనేది ఇక్కడ G డాష్ అనేటువంటి గ్రూప్ లోని బైనరీ ఆపరేషన్. సో ఈ రెండు కూడా మనకి ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు మనం F ని హోమోమార్ఫిజం అని చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్. హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ అంటే సో లెట్ F మ్యాప్ G to G dash be a homomorphism. Then the set of all elements of the form F of A where A belongs to G is called homomorphic image of F. సో హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ అంటే ఏమి అంటే ఈ మ్యాపింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏ ఎలిమెంట్స్ కి అయితే మనకు ఇమేజ్ ఉందో ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా మనము హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో క్లియర్లీ F of G ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ G డాష్. సో హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ అనేది G డాష్ సెట్ ఉంది కదా, ఆ సెట్ కి సబ్సెట్ అన్నా అవుతుంది, ఈక్వల్ అన్నా అవుతుంది. ఈక్వల్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఇఫ్ F is onto. ఎందుకు అంటే onto ఫంక్షన్ అయితే G డాష్ లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కి కూడా ప్రీ ఇమేజ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి F of G homomorphic image and G dash both will become equal. And next inverse law. So already we know what is closure, associative, identity, inverse. Already we have studied. Now we are recalling inverse law because we are going to apply the inverse law in the theorems. So let A belongs to G. Then there exists A inverse belongs to G such that A into A inverse and A inverse into A both are same and both are equals to E. So inverse law ప్రకారంగా ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ కి రిలేటెడ్ గా ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఆ గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ వస్తే అప్పుడు ఆ టూ ఎలిమెంట్స్ ని మనం ఇన్వర్సెస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అబిలియన్ లా. సో ఇన్ ఏ సెట్ ఇఫ్ A comma B belongs to G, A into B, B into A, both are same, then we say that abelian law is satisfied. And the next thing, in a group G, A comma B belongs to G implies A into B inverse belongs to G. So general ga group kavali ante it should satisfy closure, associative, identity, inverse laws. Kani ikkada instead of proving all the four laws, if we verify this one ante em law ikkada A B inverse element A into inverse of B belongs to G, G లో ఉంది అంటే అప్పుడు G ని మనం గ్రూప్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది prerequisites. Now let us go to the properties of homomorphism. So let G dot and G dash dot be two groups. F maps G to G dash is a homomorphism. Then F of E is equal to E dash. That is the first property. And second property is F of A inverse is equal to F of A whole inverse. So these two are very important. So the image of E is E dash and F of A inverse means the inverse, the image of A inverse is equal to image of A whole inverse. ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి. So here E and E dash ఇవేమి అంటే these two are identity elements in G and G dash respectively. So this is the properties of homomorphism. So now let us see the proof here. So for proof let us take
let G dot and G dash dot be two groups. ఇక్కడ మనము two groups మనకి ఇక్కడ ఏమున్నాయి G dot G dash dot అనేవి two groups ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ F maps G to G dash is a homomorphism అంటున్నారు. Now homomorphism అన్న వెంటనే we should recall the definition of homomorphism. So what is the definition of homomorphism? A comma B belongs to G, f of A into B is equal to f of A into f of B. ఇక్కడ ఎందుకు సర్కిల్ స్టార్ అన్నాం, ఇక్కడ ఎందుకు డాట్ తీసుకున్నామంటే సో ఇక్కడ G లో ఉన్నటువంటి బైనరీ ఆపరేషన్ డాటే, G డాష్ లో ఉన్న బైనరీ ఆపరేషన్ కూడా డాటే. సో f of A into B is equal to f of A into f of B. మనం ఏం ఫస్ట్ we will prove the first property f of E is equal to E dash ప్రూవ్ చేద్దాం. దానికోసం ఫస్ట్ f of E తీసుకోండి. f of E can be written as f of E into E. ఎందుకంటే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ into identity element is identity element only. Now which is equal to, this is in the form f of A into B. A into B అనే మోడల్ లో ఉంది. So it can be written as f of E into f of E. In the next step, f of E లో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఏంటి E dash. So E dash into f of E గా రాస్తున్నాం. సో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు కాబట్టి E dash into f of E is equal to f of E into f of E. Now according to the right cancellation law, so both sides మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే f of E అనేది both sides ఉంది. సో ఆ both sides ఏ సైడ్ ఉంది, రైట్ సైడ్ ఉంది. సో we can cancel f of E. క్యాన్సిల్ చేస్తే E dash is equal to f of E. That means f of E is equal to E dash. So in this way we will prove the first property. Now let us prove second property. So to prove the second property, f of A inverse is equal to f of A whole inverse. Let A belongs to G. Then there exists A inverse belongs to G such that A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to E. This is nothing but inverse law. Now our aim is to prove f of A inverse is equal to f of A whole inverse. అంటే A inverse, f of A inverse, f of A ఈ రెండు కూడా ఒకదానికొకటి ఇన్వర్సెస్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ప్రూవ్ చేయడం కోసం మనం ఏం తీసుకుందామంటే f of A into f of A inverse తీసుకుంటున్నాం. సో f of A into f of A inverse అన్నప్పుడు f అనేది ఏంటి ఇక్కడ హోమోమార్ఫిజం. సో హోమోమార్ఫిజం కాబట్టి f of A into f of B can be written as f of A into B గా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ స్టెప్ is equal to f of A into A inverse. A into A inverse is equal to E. ఎందుకంటే A అనేది ఏంటి belongs to G. What is G? G అనేది ఏంటి గ్రూప్ కాబట్టి ఇన్వర్స్ లా ఉంటుంది కాబట్టి A into A inverse can be written as E. Now in the next step, f of E can be written as E dash. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ మనం ప్రూవ్ చేసాం కదా, what is f of E? E dash. So you can write f of E as E dash. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, this is one element and this is another element in G dash. G dash లో f of A inverse అనేవి two elements. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకు E dash వచ్చింది. వాట్ ఈస్ E dash? ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఇన్ G dash. సో దాని మీనింగ్ ఏంటి? టూ ఎలిమెంట్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తే E dash వచ్చింది అంటే ఈ టూ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇన్వర్సెస్ టు ఈచ్ అదర్. అంటే f of A inverse is equal to f of A whole inverse అవుతుంది. సో దిస్ is the second property. Similarly we can prove f of A inverse into f of A is equal to E dash అని కూడా మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ f of A inverse is equal to f of A whole inverse. సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీని మనము జస్ట్ f of E is equal to f of E into E అని రాసి ప్రూవ్ చేస్తాం. సెకండ్ ప్రాపర్టీకి ఇన్వర్స్ లాని అప్లై చేసి ప్రూవ్ చేస్తాం. నౌ లెట్ us move to the theorem. So theorem is the homomorphic image of a group is a group. So that is the theorem. సో ఈ థీరం మనకు అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ మనకు హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ అంటే ఏమో తెలియాలి, గ్రూప్ కి నెసెసరీ అండ్ సఫిషియెంట్ కండిషన్ కూడా మనకు ఐడియా ఉంటే we can easily prove this theorem. So first let G be a group. So group తర్వాత homomorphic image కి definition ఏంటి? Let f of G is equal to set of all elements of the form f of A such that A belongs to G. ఇది homomorphic image అని అనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ homomorphic image యొక్క ప్రాపర్టీ ఏంటి? f of G subset are equal to G dash. Our aim is to prove homomorphic image of a group is a group. What is homomorphic image? f of G. So ఈ f of G అనేది గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో f of A, f of B టూ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటున్నాం. వాటిని ఎలా డిఫైన్, ఈ f of A, f of B ఎక్కడ ఉంటాయి? జనరల్ గా G dash లో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్. సో f of A is equal to A dash అనుకుందాం, f of B is equal to B dash. Okay, now
since G is a group, G అనేది ఏంటి ఇక్కడ గ్రూప్. గ్రూప్ అన్న వెంటనే మనకి ఏం గుర్తు రావాలి ఇక్కడ అంటే ది నెసెసరీ అండ్ సఫిషియంట్ కండిషన్ ఫర్ ది గ్రూప్. సో ఈ గ్రూప్ కి A, B belongs to G implies A into B inverse belongs to G అవుతుంది. So this is the necessary and sufficient condition for a subgroup to be a group. Now A dash is equal to f of A, B dash is equal to f of B. Just now we have defined. Now our aim is to prove f of G is a group. So f of G కూడా గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేయాలంటే మనం G అనేది గ్రూప్ అయితే A into B inverse belongs to G అయింది కదా. అలానే f of G గ్రూప్ కావాలి అంటే f of A into f of B whole inverse belongs to f of G కావాలి అంతే. So for that we are taking A dash into B dash whole inverse. So A into B inverse కదా G లో అయితే G dash లో కాబట్టి A dash B dash whole inverse తీసుకుంటున్నాం. So that is the main concept here. In G, A into B inverse. In G dash, A dash into B dash whole inverse. So this is the key point here. Now A dash can be written as f of A and B dash can be written as f of B whole inverse. In the next step, this can be written as f of B whole inverse can be written as f of B inverse. F of B inverse గా మనం ఇక్కడ రాయొచ్చు. So what is f here? F is the homomorphism. So f అనేది homomorphism కాబట్టి f of A into f of B inverse ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు మనం f of A into B inverse అని రాయొచ్చు. What is f of A into B inverse belongs to G. A into B inverse అనేది మనకి ఇక్కడ ఏమైంది ఇక్కడ belongs to G. So then f of A into B inverse belongs to f of G అవుతుంది. So we have taken f of A and f of B belongs to f of G and we have proved that f of A into f of B whole inverse belongs to f of G. So what is the meaning of it? The homomorphic image of a group is a group. So to prove this theorem, so very simple, if G is a group, this is a condition. To prove f of G is a group, just we need to prove A dash into B dash whole inverse belongs to f of G. That's all. By here we are applying two things. First thing, properties of homomorphism and the definition of homomorphism. In the first step, we have applied the property. In the next step, we have applied the definition of homomorphism. That's all. Now let us prove another theorem. Every homomorphic image of an abelian group is abelian. In the previous theorem, we have proved homomorphic image of a group is a group. Here we are going to prove homomorphic image of an abelian group is abelian. So for that, we should recall the abelian property. So let G be an abelian group. So abelian group means it should satisfy the abelian law along with the closure, associative, identity and inverse laws. Now take A comma B belongs to G. Two elements తీసుకుందాం. Then A into B is equal to B into A. So this is the abelian law. Now our aim is to prove homomorphic image of this abelian group is abelian. So first define homomorphic image. So this is very important. One should remember how to write the homomorphic image. F of G is equal to set of all elements of the form f of A such that A belongs to G. So this is the homomorphic image. Now our aim is to prove this homomorphic image is an abelian group. ఈ homomorphic image abelian group అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. అయితే ఆల్రెడీ మనము లాస్ట్ థీరం లో ఏమని ప్రూవ్ చేసాం? దిస్ హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ ఈజ్ గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేసాం. సో అడిషనల్లీ మనం ఇక్కడ abelian లా ఒకటి సాటిస్ఫై చేస్తే సరిపోతుంది. Now we have to prove that f of G is an abelian group. So for that, take f of A comma f of B belongs to f of G defined by, so here f of A and f of B are defined like this. F of A is equal to A dash and f of B is equal to B dash. Now our aim is to prove f of G is an abelian group. So for that, A into B. So A into B in group G, but in G dash we have to take f of A into f of B. So we are taking f of A into f of B. So that can be written as f of A into D. Okay. So here f of A into f of B can be written as f of A into B since f is homomorphism. Now which is equal to, here A into B can be written as B into A. Since G is abelian, here A comma B belongs to group G. So A into B can be written as B into A.
And in the next step, f of b into a can be written as f of b into f of a. Since f is homomorphism, according to the definition of homomorphism, f of ab is equal to f of a into f of b. So, f of b into a will be f of b into f of a. So, we have taken f of a into f of b and we have proved that that is equal to f of b into f of a. That means f of g is an abelian group. What is f of g here? F of g is homomorphic image of an abelian group. So, we can say that every homomorphic image of an abelian group is an abelian. So, in this way, we will prove the theorems. So, let us revise. So, to prove the properties are f of e is equal to e dash and f of a inverse is equal to f of a whole inverse. So, to prove the properties, just we have to apply the identity law and inverse law. And to prove the first theorem, homomorphic image of a group is a group, just you have to apply the necessary and sufficient condition. A comma b belongs to G implies A into B inverse belongs to G. So, apply the same thing for G dash, we will get the proof. And for the second theorem, that is every homomorphic image of an abelian group is abelian, we have to take two elements f of a comma f of b in f of g. Here, by applying the definition of homomorphism, we can easily get f of a into f of b is equal to f of b into f of a. That means f of g is an abelian group. Thank you.